કરું જોઈએ હમણાં થયું આજે હમણાં થયું આ હમણાં જ કરવું જોઈએ હા હવે હા અંદર નથી હવે ઉતરે ખાલી ટેબલ પર તો આનું જ 8 છે 8 છે ને એ કઈ કરીએ તો 13 રિપીટ થઈને આવે છે હા એટલે રહી ગયો હા એટલે ભૂલ થઈ ગયો સાધન થઈ ગયો
Hello, Mr. Yes. Really good. ये रकम 43 का दस्तावेज भी लिखा आपने जवाब नहीं ये रकम 43 ये लिखे हैं आज तारीख में मामला हाईकोर्ट को ऑफिस ये रकम 43
એ સાહેબ એક પુરસીદ તૈયાર કરેલી 5/5/23 ના રોજ એ અનુક્રમ નંબર 13/43 થી રજૂ છે. કે પુરસીદ 5/5 તારીખના રોજ રજૂ કરવા ગયો ત્યારે સાહેબે મને પાછી આપી કે અરજીના ફોર્મમાં રજૂ કરો, કારણ એમાં જે સામે આરોપીને વાંધો છે એવા શબ્દો લખેલા હતા એટલે મેં કાઢી નાખી. એ પુરસીદમાંથી કાઢીને મારી ઇનિશિયલ કરીને આપવા ગયા, પણ સાહેબ અડધા દિવસની રજા ઉપર જતા રહેલા એટલે એ દિવસે સ્વીકારાયેલી નહીં. એટલે 10/5/73 નેક્સ્ટ મુદત હતી 10/5ની, એટલે 10/5ની મુદતે પુરસીદ સાથે રજૂ કરી સાહેબ. એ અરજી એવા પ્રકારની છે કે આપ નામદાર જજ સાહેબની બદલી અટકાવવા ક્રિમિનલ મેન્યુઅલ રૂલ 172 નો લાભ લેવાના હેતુસર દલીલો સાંભળવાનું શરૂ કરી દેવાનું પ્રોસિડિંગ બતાવવા શ્રી સરકાર તરફે 10-15 મિનિટ દલીલો કરેલી કેસ દલીલો માટે પેન્ડિંગ છે તેવું બતાવવા દલીલોનું પ્રોસિડિંગ દર્શાવેલ છે. સદરીરો હકીકત રેકોર્ડ ઉપર લાવવા પુરસીદની નામદાર કોર્ટને રેકોર્ડ ઉપર જાહેર કરીએ છીએ. એવી જે પુરસીદ આપેલી એ 10 તારીખે અમે રજૂ કરી, પુરસીદ સાથે રજૂ કરી છે. ખરેખર એ દિવસે કોઈ દલીલો સાહેબે 5:45 વાગે કોર્ટ ટાઈમ પૂરો થયો પછી સરકારી વકીલ સાહેબને દલીલો શરૂ કરવા માટે ઇન્સ્ટિગેટ કર્યું અને સરકારી વકીલના ઇન્સ્ટિગેશનના કારણે એમણે દલીલો શરૂ કરી એટલે પ્રોસિડિંગમાં લખ્યું. ખરેખર અમે આગલા દિવસે અરજી આપેલી 8/7/22ની મુદતની અને એના પહેલા સમય આપવા માટેની, એ બંને મુદતની અરજી રદ કરેલી. એટલે અમારા બચાવનો પુરાવો ચાલુ હતો એ જ સ્ટેજ ચાલુ રહેલું, દલીલોનું કોઈ સ્ટેજ હતું નહીં. પણ છતાં દલીલોનું સ્ટેજ આવી ગયું છે એવું બતાવવા માટે એમણે દલીલો શરૂ કરાવી દીધેલી 5:45 વાગે. કોર્ટ સમય 5:30 પછી કોર્ટ સમય પૂરો થયા પછી એમણે શરૂ કરાવેલું. અને એની સામે મેં અરજી આપેલી ત્યારે એમાં પણ સરકારી વકીલ સાહેબે લખેલું છે કે સરકાર નામદાર કોર્ટના કહેવાથી દલીલો શરૂ કરેલ છે એવું સ્પેસિફિક રિમાર્ક પણ લખેલ છે 8/7/24 ઉપર. એક મિનિટ લેવું આપણે આ ફેક્સ ઉપર આ તો એક ડોક્યુમેન્ટ બતાવ્યો નહોતો એ બતાવ્યો. ભીતર પછી મને આ તક આપજો આપ અને તમે ક્લેરિફાઈ કરો એમનું જે આર્ગ્યુમેન્ટ નું મારી રજૂઆત અને કાયદાના જે મને આ આપણે બતાવી જોઈન્ટ આ તો એક તમે મને બતાડી હતી. થેન્ક યુ સાહેબ. એમણે દલીલો જે કરી એનો જવાબ હું આપું છું. સૌથી મહત્વની વાત તો એમ કે આ કેસમાં બહુ જૂનો કેસ છે એટલે ડિલેડ ડાયલેટરી ટેક્ટિક્સ અજમાવવામાં આવે છે એવી એમની મુખ્ય દલીલ છે. બસ સાહેબ એ સંબંધે આપને એક રિક્વેસ્ટ કરું તો ગુનો 30/4/96 ના રોજ બન્યો. એક વર્દી આવી કંટ્રોલ રૂમમાં, પાલનપુર કંટ્રોલ રૂમમાં કે ફલાણા નામનો માણસ અફીણ લઈને લાજવંતી હોટલમાં ઉતરવાનો છે એવી એક વર્દી આવી. એ વર્દી LCB PI ને મોકલવામાં આવી. એના આધારે એને રેડ કરીને અફીણ કબજે કર્યું અને એનું ફરિયાદ અને પંચનામું આપ્યું. એના પછી ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું. 3જી તારીખે રાજપુરોહિત સુમેરસિંહ રાજપુરોહિતને પાલીથી પકડી લાવી અટક કર્યા. એમને 4 તારીખે રજૂ કર્યા. રજૂ કરી રિમાન્ડ મેળવ્યો. રિમાન્ડ મેળવ્યા પછી એમના ઓળખ પરેડ કરાવી. ઓળખ પરેડમાં બંને હોટલના માલિક અને નોકરે બંને એમને ઓળખી ન બતાવ્યા. એના આધારે 171 રિપોર્ટ કર્યો અને એક 171 રિપોર્ટના આધારે એમને છોડી મૂક્યા. એટલે 58 નો ઉમેરો કરવા માટે અરજી આપી. એના પછી લગભગ 6 ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર મિસ્ટર બ્રહ્મભટ્ટ, મિસ્ટર કેસી બાવા, મિસ્ટર પારગી, મિસ્ટર SP પટેલ અને છેલ્લે મોથલિયા, આ 5-6 જણા ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર ડેપ્યુટી સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ દરજ્જાના અધિકારીઓએ તપાસ કરી અને છેવટે મોથલિયા સાહેબે આમાં એ સમરી દાખલ કરી. અને એ સમરી દાખલ કર્યા પછી સમરી નંબર 5/2000
લગભગ 2017 સુધી ચાલુ હતી. એ દરમિયાનમાં જે હાઈકોર્ટની પિટિશનો હતી, એટલે 17 વર્ષ તો ખાલી સમરી નું હિયરિંગ જ થયું, એનું ફાઇનલ ઓર્ડર સમરીમાં થયો નહીં, અને સમરીનું પ્રોસિડિંગ ચાલુ રહ્યું. અને એ દરમિયાન મિસ્ટર R.R. જૈન અને ઇન્દ્રવદન બી વ્યાસની જે પિટિશન હતી, સ્પેશિયલ ક્રિમિનલ એપ્લિકેશન CBI ને તપાસ સોંપવાની જે હતી, આ 216/96 નું ઇન્વેસ્ટિગેશન CBI ને સોંપવું એવી જે અરજી હતી, એ અરજી નામદાર કોર્ટમાં જસ્ટિસ પારડીવાલા સાહેબ પાસે હિયરિંગમાં આવી, અને એમણે 3/4/18 ના રોજ ઓર્ડર કર્યો કે આનું ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવું, અને સીટ બનાવી, CID ક્રાઇમ બ્રાન્ચની 3 ઓફિસરોની સીટ બનાવી. એ પ્રમાણે સીટ બનાવી અને એમણે તપાસ કરી. સાહેબ તપાસ કરીને 2/11/18 ના રોજ એમણે ચાર્જશીટ રજૂ કરી. સાહેબ પછી એ ચાર્જશીટ રજૂ થયા પછી સાહેબ ડિસ્ચાર્જની અરજીની સુનાવણી થઈ. ડિસ્ચાર્જની અરજી ડિસેમ્બરમાં રજૂ થયેલી. સાહેબ એનો જવાબ જૂન મહિનામાં રજૂ થયો, અને એ જવાબ રજૂ થયા પછી એની સુનાવણી થઈ, અને ઓગસ્ટમાં એ ડિસ્ચાર્જ અરજીનો ઓર્ડર આવ્યો. એની સામે અમે રિવિઝન કરી. સાહેબ પછી 59 થી ચાર્જ ફ્રેમ કરવામાં આવ્યો 9મા મહિનામાં, અને એ ચાર્જ ફ્રેમ કર્યા પછી આરોપી નંબર 1 જે છે એ દસ ની મુદત નહોતી, 15/10 ની મુદત હતી, પણ 10/10 ના કેસ આખું પર લેવાની અરજી આપી, અને 8/67 ની અપ્રુવલ થવાની અરજી આપી. સાહેબ અને નિવેદન બંધ કવરમાં રજૂ કર્યું. એમનો જવાબ થયો સાહેબ 3/12/19 ના રોજ. એના પછી અને એની સુનાવણી થઈ, એના ઓર્ડરો થયા, હાઈકોર્ટમાં રિવિઝનનો નિકાલ થયો. એ દરમિયાનમાં 2020માં કોવિડ હતો. સાહેબ છેક ડિસેમ્બર સુધી કોવિડ નું ચાલુ હતું, છેક જાન્યુઆરીમાં ઓપન થયું. પછી પાછું ફેબ્રુઆરી માર્ચ 21માં પણ કોવિડ ચાલુ રહ્યો, અને 2021માં પુરાવો શરૂ થયો. સાહેબ અને 17/3/2023માં પુરાવો પૂરો થયો છે. હવે આમાં આરોપીએ કોઈ જગ્યાએ ડિલે કર્યું હોય એવું બન્યું નથી. સાહેબ કે ડાયલેટરી ટેક્ટિક્સ અજમાવી હોય એવું બન્યું નથી. So the allegation against the present petitioners that he has adopted the dilatory tactics અને ટ્રાયલ ડિલે કરી છે. હવે આમાં જોવા જઈએ તો આરોપીનો કોઈ રોલ નથી ટ્રાયલ ડિલે કરવાનો. એમણે સાહેબ કન્ડક્ટ ઇઝ અ રિલેવન્ટ ફેક્ટર એ માટે સેક્શન 8 નો સંદર્ભ આપ્યો, એવિડન્સ એક્ટની સેક્શન 8 નો સંદર્ભ આપ્યો. હવે એના માટે એક સબમિશન કરવાનું નામદાર કોર્ટને કે so far as the section 3 to 10 are concerned, these are the sections for appreciation of the evidence after the trial. How the evidence should be appreciated and what is the relevance. એવી રીતે કન્ડક્ટ જે છે એ સાક્ષીની ક્રેડિબિલિટી પેલી ઇમ્પીચ કરવા માટે it is relevant. So far as the transfer petition is concerned, if the allegations made in the petition is sufficient and it is an expedient to meet the end of justice, the transfer may be allowed or not to be allowed. That is to be considered in the transfer application. That is the considerations. When it is expedient to meet the end of justice, in my humble submission, the allegations made in the petitions are sufficient to throw the light on the apprehension on the part of the petitioner
that he will not get the justice because such type of orders are passed by the honorable court, and all the relevant documents have been put forth before this honorable court by the listers, and I have well explained. એમાંથી એક પણ સર્કમસ્ટાન્સીસ કે એ જે વિગત છે એ ખોટી છે એવું કોઈ કથન થયું નથી. હવે જજના ઓર્ડરોથી જજ એમના વિરુદ્ધમાં છે એવું અનુમાન થઈ શકે નહીં, એવું એમણે એક દલીલ કરી છે. હવે સાહેબ ઓર્ડરો સિવાયનું તો બાકીનું શું હોઈ શકે? That is the only material which is available with us. We can draw the inference from that orders. Throughout, whatever I have produced, sir, if your honor will look into that documents, મારી અરજી જ્યારે જ્યારે બી કોઈ પણ વ્યાજબી અરજી આપવામાં આવી ત્યારે એ તમામ અરજીઓ રિજેક્ટ કરવામાં આવી છે. પ્રોસિક્યુશને જ્યારે વાંધા લીધા તો એ વાંધા મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. એમણે સાહેબ કેટલાક ઇન્સ્ટન્સીસ હાઈકોર્ટના અને સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટ્સના રજૂ કરી અને એમણે આરોપીનું કંડક્ટ, આરોપીનું કેરેક્ટર અથવા તો આરોપી આવા પ્રકારની આદતવાળો છે એવું બતાવવા માટે કોશિશ કરી. ધી સોલિટરી ઇન્સ્ટન્સીસ ઓફ સચ cannot be said to be cannot be a sufficient proof with regard to the characteristics of a particular person. The solitary instances which have been drawn attention of honorable court cannot be a sufficient proof of the conduct or nature of the particular persons. એમણે સાહેબ એમ કહ્યું કે હું ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન કરવાના હેબિટ વાળો છું. પહેલી જે એપ્લિકેશન એમણે કહી એ 2018ની જે વિડ્રોલની એપ્લિકેશન છે, 409 નીચેની હતી, સેક્શન 409 નીચેની હતી છે. We have made the request to the honorable court that the additional session judge who heard the bail application has given the findings prior to the conclusion of the trial and evidence is taken one. The honorable court has concluded that I am the guilty for such offences, and so my bail application was rejected. And these type of findings, prima facie finding apani jagyaye awa type na finding ape, that is very prejudicial, and that will affect to the trials, that will hamper the purpose of the trial, sir. So I have filed the application for withdrawal of that case from the additional session judge. But there was no chance to conclude that application on the merits, and it has been withdrawn because it has become infructuous. કારણ કે એડિશનલ સેશન જજ સાહેબની બદલી થઈ એટલે સિનિયર મોસ્ટ જે જજ હતા ચૌધરી સાહેબ, એમની કોર્ટમાં કેસ ટ્રાન્સફર થયો. For the cause of reason for filing this withdrawal petition does not remain, and so we have withdrawn that application as the application has become infructuous. So it was not decided on merits. So giving the example of that I am in position, I am in habit of filing the transfer application. From that very instant, it cannot be said or it cannot be believed that I am in habit of. પછી બીજો ઇન્સ્ટન્સ આપ્યો અમને જામનગરની કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન. જામનગરની કોર્ટમાં પણ મેં ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન નથી કરી સાહેબ. જામનગરની કોર્ટમાં પણ 409ની અરજી કરી છે. મેં સેશન જજ સાહેબનું ધ્યાન દોર્યું કે આ કેસ એડિશનલ ચોથા એડિશનલ સેશન જજ સાહેબની કોર્ટમાં હતો અને આપે સેશન જજ તરીકે આવ્યા પછી ટ્રાયલ શરૂ થઈ ગયેલી હતી, ઓપન થઈ ગયેલી હતી, છતાં પણ આપે વિડ્રો કર્યો છે. That is not permissible under the law. 409 નીચે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પાવર એક્સરસાઇઝ કરી અને આ કેસ આપ વિડ્રો કરી શકતા નથી કારણ કે ટ્રાયલ શરૂ થઈ ગયેલી છે.
એટલે આપે જે વિડ્રો કરીને આપની પાસે મંગાવ્યો છે એ કેસ ફરીથી એમની પાસે મોકલી આપશું એવી મેં અરજી આપી સાહેબ. એ અરજીના નીચે ઓર્ડર છે સાહેબ કેપ ફોર હિયરિંગ. આજ સુધી એનો ઓર્ડર થયો નથી સાહેબ. જ્યારે મેં ઓબ્જેક્શન લીધું અને ઉભાથી નામદાર કોર્ટનું ધ્યાન દોર્યું ત્યારે પણ એમણે એમ કહ્યું કે ઇટ્સ અ ફોલ્સ, ઇટ હેઝ બીન રિજેક્ટેડ. હવે સાહેબ એ આજે પણ રિજેક્ટ થઈ નથી સાહેબ. એ અરજી એમણે જે રેફરન્સ આપ્યો એ અરજી રિજેક્ટ થઈ નથી, ટ્રાન્સફરની અરજી સાહેબ. એ ટ્રાન્સફરની અરજી છે સાહેબ. નવ ઓપન 10 અને પાન નંબર 129 ઉપર છે. 529. હા 129. 129. નવ અપોન 10 પાન નંબર 129. મળી સાહેબ આપ એમાં નીચે લખ્યું છે કેપ ફોર હિયરિંગ, કેપ ફોર ઓર્ડર, નો ઓર્ડર હેઝ બીન પાસ. એમને ક્યારે નકલ મેળવી છે એ સર્ટિફાઈડ નકલ છે કે કેમ કે ઝેરોક્સ નકલ છે એ કંઈ દેખાતું નથી એના ઉપર. ઝેરોક્સ નકલ જ લાગે છે સામાન્ય. કોઈ ઓર્ડર પાસ થયો નથી આના ઉપર. કેપ ફોર ઓર્ડર એવું લખ્યું છે. હવે આ જે અરજી છે ટ્રાન્સફરની અરજી નથી સાહેબ. I have drawn the attention of the honorable court. The trial receipts કારણ કે ઓપન થયા પછી એડિશનલ સેશન જજમાંથી સેશન જજ સાહેબ કેસ એડમિનિસ્ટ્રેટિવલી વિડ્રો કરી શકતા નથી. That was not within the powers of the session judge under section 409. So I have drawn the attention of the honorable court. That is not a transfer application. So in my humble submission, this application is not decided at all. And the conviction order is passed in the month of June 19. And against that appeal is pending, still pending. I am in habit of filing the transfer application. That is not true, sir. તો સાહેબ અપીલ મેમોમાંથી કાઢીને અપીલ મેમોમાંથી કેટલીક વિગતો કાઢી નાખવાનો ઓર્ડર થયો છે સાહેબ. As per my instructions, this appeal memo was prepared, but without my knowledge, I was in jail at Palanpur, and it has been withdrawn by my counsel. એનાથી મેં ખોટા આક્ષેપો કર્યા છે અથવા તો મને આક્ષેપો કરવાની ટેવ છે એવું કહી શકાય નહીં. મેં સાચા જ આક્ષેપો કર્યા છે કારણ કે નામદાર કોર્ટને મેં અરજી આપી કે આ કેસ આપ વિડ્રો કરી શકતા નથી, આપને ઓથોરિટી નથી, આપણે વિડ્રો કરે છે પાછો મોકલી આપો, છતાં પાછો ના મોકલ્યો અને જજમેન્ટ આપી દીધું અને કન્વિક્શન કર્યું. હવે સાહેબ ઇટ વોઝ નોટ એ કસ્ટડી મર્ડર. ઇટ ઇઝ સેડ ધેટ ઇઝ અ કસ્ટડી મર્ડર. પણ કસ્ટડીમાંથી છૂટ્યા પછી 15 દિવસ ઘરે રહ્યા પછી કોઈ કારણસર કિડનીમાં તકલીફ થઈને હોસ્પિટલમાં દાખલ થયો, ત્યાં પણ કોઈ આવી વાત કરી નથી કે મને માર માર્યો છે કે આવું કહ્યું છે કે એવું કોઈ કારણ આપ્યું નથી. અને હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા પછી પેશન્ટ મરી ગયો અને મરી ગયા પછી સાહેબ This court is not concerned with that the fact of that case. Please સોરી stick to હાજી. the present case. હવે સાહેબ એમણે એમ કહ્યું કે ફર્ધર સ્ટેટમેન્ટમાં અથવા તો વધારાના જવાબમાં કોઈ વિગત જણાવી નથી. હવે સાહેબ so far as the further statement is concerned, it is under section 313. And so far as section 313 is concerned, the circumstances and the evidence against me
should be put by way of questions to me, to the accused, just to give an opportunity to the accused to explain the circumstances against him or the evidence against him. So that was the purpose for which it is meant. અને જે વધારાનો જવાબ છે એ પણ મારી સામે ખોટો કેસ છે એટલે એમાં આ બાબતે મેં કહ્યું નથી કઈ 29 તારીખે અને 31 તારીખે વધારાનો જવાબ આપ્યો છે 29/3 મારું ફર્ધર સ્ટેટમેન્ટ પૂરું થયું અને 31/3 મેં વધારાનો જવાબ આપ્યો છે 313(5) નીચે એમાં આવું કંઈ કહ્યું નથી ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશનના કારણો કંઈ જણાવ્યા નથી હવે એ જણાવવા જરૂરી નથી અથવા તો એમાં ટ્રાન્સફરના રીઝન છે એવું બતાવવું જરૂરી નથી એટલે બતાવ્યા નથી સર એનામાં એટલા માત્રથી મારી ટ્રાન્સફર અરજીમાં જણાવેલ કારણો ખોટા છે એવું કહી શકાય નહીં. હવે સાહેબ એમણે એમ કહ્યું કે પેરા 8માં મેં એમ લખ્યું કે એ 867 ની અરજી એની મંજૂર કરી અને એને અપ્રુવલ બનાવ્યો છે એમાં પણ મારા વિરુદ્ધનો એમનો ઈરાદો થતો થાય છે એવી મેં એલિગેશન કર્યું છે અને એની સામે એ હાઈ try has been made. Not only that, but even my learned friend has threatened to both the person who has signed the petition as well as the lawyer who has signed the petition will be dealt with at an appropriate forum. એવી ધમકી પણ અહીંયા આપી છે. હવે એના બાબતે મારે એમ કહેવાનું કે રિવિઝન જે દાખલ કરી અમે સાહેબ એ રિવિઝન ડિસાઈડ થઈ છે આપણે એ રિવિઝન નો ઓર્ડર વિશે એમને લખાવી જ છે ને આપણી પાસે નોંધમાં પણ લખેલું જ છે પણ એ રિવિઝન ડિસાઈડ થઈ નોટ ઓન મેરિટ્સ ઓફ ધી ઓર્ડર પાસ બિલો એપ્લિકેશન એક્ઝિક્યુટ 67 એક્ઝિક્યુટ 67 નો ઓર્ડરની મેરિટ્સ ઉપર ડિસાઈડ નથી થઈ પણ that application was decided on the maintainability by the accused. રિવિઝન કરવાનો એના હક છે કે નહીં accused ને તો એમાં એવું ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવ્યું કે so far as the section 306 petition is concerned approval ની petition માં આરોપી નો કોઈ શેર રહેતો નથી આરોપી ને ફક્ત ઉલટ તપાસ કરવાનો હક છે જ્યારે અપ્રુવલ તરીકે જુબાની આપે ત્યારે એને ઉલટ તપાસ કરવાનો હક છે પણ he has no right or he has no say whether that application is to be allowed or not to be allowed. Accused has a no right or co-accused has a no right. And એના point ઉપર decide કરવામાં આવી છે it was dismissed. So simply because the application revision has been dismissed, it cannot be said that the same allegation I have made against the presiding judge of the case will be applicable to the High Court judges also. That cannot be said, sir. Because that revision was not decided on that merits, but revision on the decided on the maintainability of the revision by the accused, co-accused. And એનો જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. હવે સાહેબ જે નામદાર કોર્ટ સમક્ષ જે કેટલાક ઇન્સ્ટન્સીસ હાઈકોર્ટના અને સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટ્સના આધારે જે ઇન્સ્ટન્સીસ બતાવી અને એના જજમેન્ટ વાંચી અને નામદાર કોર્ટને આરોપીની કન્ડક્ટ વિશે જે આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા એ ઓબ્ઝર્વેશન છે સાહેબ ધેટ ઇઝ ધી ઓબ્ઝર્વેશન ઓફ ધી ઓનરેબલ ઓથોરિટી ઓફ અ હાઈકોર્ટ ઓર અ સુપ્રીમ કોર્ટ ફોર એ પર્ટિક્યુલર આસ્પેક્ટ. There is no case record with them. There is no other documents with them. And a reference more એમણે જે observations કર્યા એ observations એ arbiter dicta છે. These all observations are arbiter dicta. That is not the ratio laid down in the judgments. These are observations at arbiter dicta.
and these are not the ratios laid down in that matter, sir. Well, so far as the allegations made in the આજે મેં 3 ડોક્યુમેન્ટ્સ રજૂ કર્યા છે સર. હા કમિશનર જી એમાં એક ડોક્યુમેન્ટ છે સાહેબ કેસ ડાયરી. બીજું સમરીના રિપોર્ટની નકલ છે અને ત્રીજો ડોક્યુમેન્ટ છે એ ચાર્જશીટની સર્ટિફાઈડ નકલ છે. એ ચાર્જશીટનો કોલમ આપ જોશો સાહેબ ત્રીજા નંબરનો ડોક્યુમેન્ટમાં પહેલા પાના પછી બીજા જ પાના ઉપર ત્રીજા પાના ઉપર છે. પહેલા પાનાની પાછળ બીજું પાનું છે સાહેબ એ ચાર્જશીટનું. એમાં સાહેબ મિલકતનું અને પ્રોપર્ટી ઓફ ડિસ્ક્રિપ્શન. તો એમાં મુદ્દામાલ લખેલો છે સાહેબ. મુદ્દામાલમાં હોટલ રાજવંતીનું રજીસ્ટર, બગલ થેલો, એક સીલબંધ કપડાની થેલી જેમાં અફીણ 20 ગ્રામ છે તે સીલબંધ, એક સીલબંધ કપડાની થેલી જેમાં અફીણ 995 ગ્રામ છે તે સીલબંધ. હવે કપડાની થેલી છે સાહેબ સીલબંધ. આ 4 મુદ્દામાલ છે. એ પૈકી જ્યારે ચાર્જશીટ રજૂ થયું ત્યારે એક પણ મુદ્દામાલ રજૂ થયો નથી. અને માર્ચ 2021 ના રોજ સાહેબ નંબર 9 ની સર તપાસમાં છેલ્લા દિવસે મિસ્ટર વ્યાસ ઇન્દ્રવદનની વ્યાસની સર તપાસ વખતે છેલ્લા દિવસે મુદ્દામાલ આવ્યો. એના પહેલા પંચ સાહેબ બધા તપાસી ગયા, એમને કોઈને મુદ્દામાલ બતાવવામાં આવ્યો નથી. અને આ મુદ્દામાલ એ દિવસે અફીણની થેલી રજૂ થઈ, ફક્ત અફીણની થેલી, અને બાકીનો કોઈ મુદ્દામાલ રજૂ થયો નથી. એટલે ટ્રાયલ અનડ્યુ હેસ્ટ થી ચાલુ કરવામાં આવી. કોઈ પણ મુદ્દામાલ આવ્યા વગર ટ્રાયલ શરૂ થઈ શકે નહીં. ટ્રાયલ શરૂ થઈ હોય that initiates. એટલે પાલીમાંથી હોટલ રાજવંતીનું અસલ રજીસ્ટર, અસલ એફઆઈઆર રજીસ્ટર અને અસલ સેશન ડાયરી જે પાલનપુર શહેર પોલીસ સ્ટેશનની જે રજૂ થયેલી, ત્યાં પાલી કોટવાલી પોલીસ સ્ટેશનના કેસમાં 30,000 કોર્ટમાં રજૂ થયેલી, તે કોર્ટના ઓર્ડરથી મુદ્દામ માણસ મોકલો તો આપી દઈએ, પાછી આપો એવો ઓર્ડર પણ મેં આપને બતાવેલો, એની નોંધ પણ કરાવેલી છે આપને આગળ. હવે આ પ્રૂફ ચાર્જશીટમાં એટલા માટે જરૂરી બતાવવું છે કે ચાર્જશીટમાં આ મુદ્દામાલ છે લખ્યો છે પણ રજૂ થયો નથી. અને મંગાવવાની મેં જ્યારે અરજી આપી 648 ના આઈટમ નંબર 11 માં લખ્યું કે આના સમન્સ કાઢો અને આ મંગાવો, તો પણ એ મારી આઈટમ નંબર 11 ની અરજી, વિટનેસ કેસની અરજી, જે સાહેબ સમન્સ કાઢવાની જે અરજી હતી એ રદ કરવામાં આવી છે 648. અને ફક્ત એક અફીણનું પેકેટ ઉધી થેલીમાં કોઈ પણ જાતના સીલ વગર ખુલ્લું રજૂ કરવામાં આવ્યું છે માર્ચ 2021માં. ચાર્જશીટ થયું 2018માં અને 2021માં સાહેબ નંબર 9 ની જુબાની વખતે સર તપાસ વખતે છેલ્લા દિવસે રજૂ થઈ અને ખુલ્લી છે. અને એને જુબાનીમાં પણ એમ સ્પષ્ટ કહ્યું છે, મેં એની જુબાની નકલ રજૂ કરી છે, એમાં પણ એમ કહ્યું છે કે આ થેલીને આ બધું બદલાઈ ગયું છે. જ્યારે મેં આ જે કબજે કર્યું ત્યારે આ થેલી આ પોઝિશનમાં નહોતો મુદ્દામાલ, છતાં એને ઓળખી બતાવે છે કે એ જ મુદ્દામાલ છે. એને ઓળખી બતાવે છે, નો ડાઉટ, પણ એ મુદ્દામાલ ની સિચ્યુએશન ચેન્જ થઈ ગઈ છે એવું એને જુબાનીમાં કબૂલ કર્યું છે. એટલે એ બતાવવા માટે આ ડોક્યુમેન્ટ બહુ મહત્વનું છે, એટલે મેં રજૂ કર્યું. આપણે સાહેબ એક તારીખોનું લિસ્ટ ખાલી આપના
જાણ માટે રજૂ કરું. Just to refer this. એમણે પણ રજૂ કર્યું જ છે, જવાબમાં છે. કોઈ ડિફર થતું હોય તો મને કહો. ઇફ ધ સેમ ઇઝ ડિફર, ના. આપના લિસ્ટ ને એમણે જે જવાબમાં લિસ્ટ રજૂ કર્યું છે ડેટ વાઇઝ એમના જવાબમાં છે, એમણે પણ રિપોર્ટ કર્યું ના, હતું. એમાં જો કોઈ ડિફર થતું હોય તો આપ મારું ધ્યાન દોરી શકો. એમાં કોઈ ડિફરન્સ થતો આપણે જસ્ટ આપના અમદાર કોર્ટના ગાઈડલાઈન માટે વાંધો ન હોય એટલે. કોર્ટને એસિસ્ટ કરવામાં કોઈ વાંધો જ ના હોય, પણ પ્રોવાઇડેડ આપ જેમ કહો છો એમ મારા તારીખોમાં ને એમની કઈ વાંધો નહીં, તારીખોમાં આપી રાખો, જોઈ લઈશું. જો કઈ પણ તમારે differ જો થતો હોય તો you have તમે to provide નામદાર answer. કોર્ટને આપતા હો મિસ્ટર ઠાકોર તો કોપી આપવું પડશે. હા. હાઉ ડુ આઈ નો ધેટ વોટ યુ હેવ ગિવન? યસ કોપી ઝેરોક્ષ કઢાવી પછી અને પ્રોસિડિંગ નથી રહ્યું. હાજી કોપી આપે તો સીન કરે કે ભાઈ એમને આવું કીધું. ઝેરોક્ષ કઢાવી હા. એક વખત ઝેરોક્ષ કઢાવી લાવો. બસ એમણે આર્ગ્યુમેન્ટ કરતી વખતે I specifically says કે જે પ્રકારની જે ભાષા વાપરી છે અને ઇવન એડવોકેટને પણ કે આ પિટિશનમાં સહી કરનાર એડવોકેટની ટીમ એટલે મીન્સ કે પિટિશનર એન્ડ ધેટ ટીમ એવા શબ્દો વાપર્યા છે. The advocate is not at all any fault, sir. He is the agent of the party, sir. He is signing the petitions just as he is the lawyer of the petitioners. તો એ વસ્તુ સાચી છે કે ખોટી છે કે એના ટ્રુથ માટે he is not responsible. કારણ કે એફિડેવિટ અરજદારે કરી છે સર. એ પિટિશનમાં નીચે એફિડેવિટ અરજદારની છે સર. So far as the reply is concerned, there is no affidavit of anybody. But so far as the petition is concerned, there is an affidavit of the petitioner himself. So he has said on the oath before this honorable court. બીજી એક વસ્તુ સાહેબ કે so far as all these allegations are concerned, the presiding judge is also a human being, sir. If at all it is not considered, then there will be a biasness on the part of the presiding judge, and there are chances of not getting the justice or not getting the fair trial before the presiding judge. There are chances because of the biasness, and all throughout from the very beginning he is biased against him, and such orders have been passed. So there are chances of not getting the justice before him. So looking to that aspect also, the allegations are true one and supported by evidence. So the honorable court is having jurisdiction to exercise the jurisdiction in favor of the petitioners. મારે પેલા જજમેન્ટો આપો છો કે પાછા લઈ આવો? Judgment આપી દીધા? હા હા અરે 5 એમણે એક ડોક્યુમેન્ટ સાહેબ નામદાર કોર્ટે એવો ઓર્ડર કર્યો કે તમારે લિસ્ટ આપવું, અમને ફેક્સથી મોકલવું લિસ્ટ, વિટનેસ લિસ્ટ, બચાવના સાક્ષીઓ. એટલે અમારા જે ડિફેન્સના લોયર્સ હતા કુંવર સાહેબ, એમણે એક લિસ્ટ તૈયાર કરેલું. 4 સાક્ષી એમની જાણમાં હતા અને એઝ અ ડિફેન્સ લોયર તરીકે he was well aware કે આ 4 સાક્ષી પાસવા જરૂરી છે. કારણ કે એસબી પટેલ ફોર કોન્ટ્રાડિક્શન, મિસ્ટર ધગલ ફોર કોન્ટ્રાડિક્શન, અને જે ધગલ સાહેબનો ઓરિજિનલ અહેવાલ છે એ મંગાવવા માટે સમન્સ કાઢવો, અને મોથલિયા સાહેબ કે જેમણે સમરી ભરેલી, આ 4 વિટનેસના નામ એમને જાણમાં હતા. એટલે 4 વિટનેસના નામ લખી, વચ્ચે જગ્યા ખાલી રાખી, એમનું નામ લખ્યું, તારીખ ખાલી જગ્યા રાખી, અને એ ડોક્યુમેન્ટનું ફેક્સ એમને મોકલી આપે છે. એનો એમણે મિસયુઝ કર્યો. 648 જયારે વિટનેસ લિસ્ટની 19નું વિટનેસ લિસ્ટ આપ્યું ત્યારે એ ડોક્યુમેન્ટનો એમણે ઉપયોગ કર્યો, અને એમણે એમ કહ્યું કે જો સાહેબ અમને ફક્ત 4 ડોક્યુમેન્ટ, 4 આરોપીના 4 બચાવના સાક્ષીઓના નામ આપેલા છે,
અને આ 19 સાક્ષીઓ લિસ્ટ પાછળથી ઉકેલ કરે છે માટે જરૂર નથી. એટલે સાહેબે એ અમારી જે 4 સાક્ષીઓ સિવાયની બાકીની અરજી હતી એ રિજેક્ટ કરી 414. એટલે એ ડોક્યુમેન્ટનો એમને ઉપયોગ કર્યો. આજે પણ એ ડોક્યુમેન્ટ્સ આપણે ગઈકાલે આર્ગ્યુમેન્ટ કરી એમાં પણ એ ડોક્યુમેન્ટ્સ બતાવ્યો, રિફર કર્યો અને એમ કહ્યું કે ફક્ત 4 જ સાક્ષી હતા પછી 19 સાક્ષી થઈ ગયા એટલે કોર્ટે ઓર્ડર કર્યો છે એ બરાબર છે એવી દલીલ કરવામાં આવી. પણ એ ડોક્યુમેન્ટ્સ આપ જોશો તો સાહેબ 4 સાક્ષીના નીચે ખાલી જગ્યા છે, એમાં તુંવરની સહી પણ નથી, તુંવરની સહી પણ નથી. અને આરોપીની ઇન્સ્ટ્રક્શન લઈ અને બચાવના કયા કયા સાક્ષી બીજા તપાસવાના છે એની તપાસ નક્કી આરોપી સાથે બેસી ચર્ચા કરી અને નામ ઉમેરવાના હતા અને લિસ્ટ અધૂરું છતાં પણ એનો મિસયુઝ થયો છે. એક એન્થ્યુઝી ઓન ધી પાર્ટ ઓફ ધ લોયર્સ, ડિફેન્સ લોયર્સ ટુ સેન્ડ ધી કોપી એઝ પર ધી ઓર્ડર ઓફ ધી ઓનરેબલ કોર્ટ, ટુ ઓનર ધી ઓર્ડર ઓફ ધી ઓનરેબલ કોર્ટ. નામદાર કોર્ટના ઓર્ડરનો ઓનર કરવા માટે એમણે કોપી મોકલી આપી છે. આ તો ખાલી હા પરવાનગી બોલ. પછી આમાં મૂકી રાખો, આમાં મૂકી રાખો પાછળ ના નથી પાડો. આપણે જજમેન્ટ પૂરતું હવે જજમેન્ટ અને જે ડોક્યુમેન્ટ આજે રજૂ થયું બરાબર. ના સાહેબ આજે જે એમને રજૂઆત કરી ડોક્યુમેન્ટનો એક્ઝિબિટ છે એ 30 એટલે સિરિયલ નંબર A30 લિસ્ટનો મારા લિસ્ટનો A30 આઇટમ નંબર 30. ઓકે, એ જે મેં રેફર કર્યો ને કે સાક્ષીઓનો નિવેદન નામદાર કોર્ટના ઓર્ડરનો હા હા એ આઇટમ નંબર 30 છે. આમનું કુંવર સાહેબની લિસ્ટ ને સાહેબ 30 એટલે કઈ 30 પેજ નંબર 30 એ 30 આઇટમ નંબર 30 એ લિસ્ટની આઇટમ નંબર 30 એક્ઝિબિટ 13 લિસ્ટ મારું લિસ્ટ 13 ખ્યાલ આવી ગયો. સાહેબ આજે જે રજૂઆત કરી છે એનો ટૂંકમાં છે અને જે કાલે 3 જજમેન્ટ રજૂ કર્યા એ જજમેન્ટ માટે આ આટલો જ મુદ્દો છે. બિયોન્ડ ધેટ આઈ એમ નોટ મેકિંગ એની સજેશન. એટલે આજે જે એમને રજૂઆત કરી એ રજૂઆતમાં સૌ પ્રથમ તો એમને 867 નો મુદ્દો કર્યો કે 867 એટલે એપ્રુવર તરીકે એડમિટ કરવાની ને એ થઈ ગયો. હવે ચાલો એને આજે દસ્તાવેજ રજૂ થાય એટલા પૂરતું ને લો પોઈન્ટ ઉપર. પણ સાહેબ નહીં મારે જોવાનું છે બરાબર છે. તો આજના દસ્તાવેજમાં તો સાહેબ કશું એ તો જે ચાર્જશીટ છે જે છે એ છે. હવે જે કઈ દસ્તાવેજ છે એડમિટેડ છે અને આજકાલના છે નહીં. વખત અગાઉના ચાર્જશીટ વખત અગાઉનું છે.
પછી એ સમરી તો 1996 ફરિયાદ થઈ, પછી 2000ની સાલમાં એ સમરી થઈ છે. એ સમરી બાબતે જો આપ છૂટ આપો તો, બાકી રિકોલની એપ્લિકેશન જે આપના ધ્યાને હું ગઈકાલે લાવ્યો, રિકોલની એપ્લિકેશન નો ઓર્ડર આપને મેં બતાવ્યો, એની અંદર પણ એ સમરી બાબતે રજૂઆત કરેલી છે બંને પક્ષકારોએ. એનો પાના નંબર આપને કહું, રિકોલ પેજ 737 ઉપર 9/20 સાહેબ જે રિકોલની અરજી આરોપીએ કરી, જેનો ચુકાદો હાઈકોર્ટે 17/1/20 આપ્યો. એ રિકોલ ની એપ્લિકેશનમાં એ સમરી બાબતનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. આપ છૂટ આપો તો હું હા, એ ક્લેરિફાય કરી શકું. હા, હું એ જ સાહેબ કરવા માંગુ છું. બિયોન્ડ ધેટ મારે કશું કરવાનું નથી. પેજ છે 738. હા, આપ સાહેબ પાના નંબર 737, નિશાની 9/20. આપ સાહેબ જો એ ઓર્ડર જોતા હો, માય રિક્વેસ્ટ ઇઝ ટુ પ્લીઝ લુક ટુ પેજ 767, ઇન્ટરનલ પેજ 16. એ સાહેબ હું એ 7-8 લાઈન વાંચ્યું એ પહેલા આપને કહું કે શું રજૂઆત છે. હાઈકોર્ટે 3/4/18 ઇન્વેસ્ટિગેશનનો ઓર્ડર કર્યો કે SITએ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવું વગેરે. એ ઓર્ડર સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી કન્ફર્મ રહ્યો. પછી આ રિકોલની એપ્લિકેશનમાં આરોપી હાઈકોર્ટને એવું કહે છે કે ભાઈ 2000ની સાલમાં જે એ સમરી ફાઇલ કરી હતી પોલીસે, એ તમે જોઈ નથી. હવે હાઈકોર્ટ શું જવાબ આપે છે હવે હું આપને બતાવું. આપ જો પાના નંબર 767 ઉપર હો, ઇન્ટરનલ પેજ 16 ઉપર હો, તો ઉપરથી 11મી લાઈન, the filing of a summary report or any other report can hardly be a ground to preclude this court from exercising its extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution. If the occasion demands in the interest of justice, it is too much on the part of applicant to say that as the investigation was completed and a summary report was filed, this court ought not to have entertained the two writ application and passed an order for the constitution of special investigation team. The facts of this case need not be repeated. The more they are recalled, it is more painful. So and so. એટલે પોલીસે ઈ સમરી જે કરી એનું આરોપીની દ્રષ્ટિએ એટલું બધું મહત્વ છે કે હાઈકોર્ટે આર્ટિકલ 227 અને 26ના પાવર્સ પણ એ એક્સરસાઇઝ સમરી હોવા છતાં કેમ કર્યા એ ક્વેશ્ચન કરે છે, અને સુપ્રીમ કોર્ટે કન્ફર્મ કર્યા પછી ક્વેશ્ચન કરે. એટલે હાઈકોર્ટ આ પેનફુલ એટલે કે એક આ. હવે સાહેબ આજે જે રજૂઆત કરી એનો જવાબ હું ખાલી પેરેગ્રાફ આપને કહું છું. આજે જે રજૂઆત કરી એવી કરી
કે આંક 67 ની જે એપ્લિકેશન એપ્રુવર ની જે હતી, જે આ કોર્ટે ચાલો એ છોડો, હવે પણ judgment પર આવી જાઓ. એને જે રજૂઆત કરી એ એ રજૂઆત તો એમનો ખુલાસો હતો, ક્લેરિફિકેશન ના ક્લેરિફિકેશન થોડા હોય. ખોટી છે, પણ That what ખોટી be છે. any end of સાહેબ this ખોટી argument. છે, એ ખોટી છે. હું ખાલી પેરેગ્રાફ નંબર આપને એ કહું હવે છું. હું નક્કી કરીશ. હા? તો આપ એ સાહેબ ખરી છે કે ખોટી છે હવે તમારે જોવાની જરૂર નથી. આ કશો વાંધો નહીં સાહેબ, હું બરાબર છે. મારે નથી જોઈ, પણ આપને રિક્વેસ્ટ આટલી છે કે નહીં, રજૂઆત ખોટી છે. આપ એ જે નહીં, ઓર્ડર મેં રજૂ નહીં. કર્યો છે, ભલે ભલે હું જોઈ લઈશ. સારું. Now, sir, yesterday, accused submitted 3 judgments in support of his submission. Now, out of 3 judgment, પહેલું જજમેન્ટ છે પટેલ મહેશભાઈ રણછોડભાઈ વર્સિસ સ્ટેટ ઓફ ગુજરાતનું સુપ્રીમ કોર્ટનું. હવે I would request your honor to go through certain aspects. I may read them, but before I read, I may just highlight what happened in this case. Case was under section 306, 498 and other sections. First of all, this is not a decision on transfer of any case. This is not a decision where anybody had requested, prayed for transfer of particular case from particular court to some other court. This is not the case. But some facts are such which needs consideration according to understanding of applicant. Now that understanding is fallacious. Reason being, what happened that in 9 days, entire trial was finished. 9 days. Prosecutor, instead of assisting honorable court, he submitted list of 17 documents and only proved 4 documents. And the learned judge acquitted accused for all the offense except 498A. He convicted husband for 3 days. For 3 days. With a very clear understanding, as I understand, that accused husband who was convicted for 498A had remained in custody for 4 days. So on one hand, prosecutor is completing entire trial of 306 where accused persons are on bail. Now this is haste. This is called haste. Accused on bail, 306, trial completed within 9 days. Husband convicted for 3 days. On payment on fine, he is released. That pinch High Court and that pinch Supreme Court also. And as a matter of fact, if I read closely, if anyone read closely this judgment, it says that prosecutor should not act like this. Now I may show what I have submitted. આપ સાહેબ પહેલું જે પાનું છે એમાં બીજી લાઈન
સેશન જજ ડિસ્પોઝડ ઓફ સેશન્સ કેસ વિધિન પીરિયડ ઓફ 9 days. સાહેબ આને આ ચમત્કારથી ઓછો ખરું આ 9 દિવસ અને પાછા જામીન પર છૂટેલા. Now, Your Honor, may please look to page or paragraph 4 of the judgment. Paragraph 4. Paragraph 4 માં નીચેથી 8મી લાઈન. દસમી લાઈન. Para 4 or page number 4? સાહેબ પેજ નંબર 3 અને પેરેગ્રાફ 4. Para 4 contains only 6 lines. Mr. Booth submitted that. સાહેબ મને જે કોપી છે thereafter charge sheet came to be submitted against Which all. judgment you are સાહેબ આ પટેલ મહેશ રણછોડભાઈ. Patel? First one is Chandrakant Bhai. ના નહીં સાહેબ. Then second Patel Mahesh Bhai. હા એ સાહેબ એ પટેલ મહેશભાઈ વાળું Okay, okay. માંથી હું આપ બોલું માફ કરજો. એટલે પટેલ મહેશભાઈ માં ઉપરથી બીજી લીટી જોશો સાહેબ પહેલા પાના ઉપર. આપની પાસે પહેલા તો હાઇપરલિંક વાળું જજમેન્ટ છે ને પાના નંબર 1 ઉપર. બરાબર. બસ તો એમાં ઉપરથી બીજી લીટી જે હેડ નોટ જેવી નોટ છે એમાં સેશન જજ ડિસ્પોઝ ઓફ સેશન્સ કેસ વિધિન પીરિયડ ઓફ 9 days. બરાબર છે. હવે એના પાના નંબર 3 ઉપર પેરેગ્રાફ 4 છે. પેરેગ્રાફ 4 માં નીચેથી 10મી લાઈન. On 7/1/2005, application exhibit 7 was submitted on behalf of prosecution, by which prosecution submitted list of 17 documents to be produced along with the necessary documents. However, session judge exhibited only 4 documents. પછી નીચેથી બીજી લાઈન. Accused number 1, husband for the offense punishable under 498A IPC by imposing punishment of 3 days. છેલ્લી લાઈન 3 days simple imprisonment and fine of 3,000. At this stage, it is pertinent to note that since accused number 1 was in custody as under trial prisoner for 3 days, he was not required to surrender to jail for punishment on depositing the amount of fine imposed. Now, this has disturbed the High Court as well as Supreme Court. Certainly, it would disturb anybody. હવે એને આ કેસના ટ્રાન્સફર ને શું લેવા દેવા છે? હવે સાહેબ આ જજમેન્ટ આધારિત સ્ટેટ ઓફ ગુજરાત વર્સિસ ઠક્કર મિલન કુમાર યોગેશભાઈ. હવે આ ઠક્કર મિલન કુમાર યોગેશભાઈ પણ ટ્રાન્સફર 408 નું નથી, 311 નું છે. પણ 311 માં પેરા 4 પાના નંબર 3 હવે એમાં આ પટેલ મહેશભાઈ નું રિફર થયું. એટલે બેસ તો પટેલ મહેશભાઈ જ છે. એટલે 311 ની સ્ટેટની અરજી હતી કે ભાઈ વિટનેસ કોર્ટ વિટનેસ તરીકે તપાસો, અને એમાં પાના નંબર 5 પેરેગ્રાફ 9 માં પણ મહેશભાઈ રિફર થયું છે. એટલે આરોપીએ આ એટલે રજૂ કર્યું છે કે હાઈકોર્ટે
આ સુપ્રીમ કોર્ટનું જજમેન્ટ હાઈકોર્ટે રિલાય કર્યું, પણ આ બેમાંથી એક કેસમાં ટ્રાન્સફરનો મુદ્દો નથી. જે પિંચ જે ચૂકતું હતું એ ચૂકતું હતું. 9 દિવસમાં તમે આ શું કર્યું? અને 3 દાડા ભોગવેલા હતા, 3 દાડાની સજા કરી. આનો મતલબ જ શું સમજવાનો? નાઉ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જજમેન્ટ, ચંદ્રકાંત શર્મા. This judgment is overruled. Your Honor, may please, I am submitting it. It is 2016, volume 3, 2000? SCC, page 170. Yeah. Now, Now, before I make my submission on this judgment relied by accused, Your Honor, may please see that judgment, that is Chandrakant Bhaichand B. Sharma. That is the judgment placed. Facts were like this. This is the case for transfer. In a Kheda court, two sessions cases were conducted. Now, accused overheard first informant and his son. Accused was standing somewhere in parking area. I will take Your Honor to substantiate what I am submitting for understanding. Otherwise, simply reading will not have any purpose. So, accused was standing in the parking area. He overheard first informant talking to his son. And that talk was કે હવે કેસ ચાલુ થશે અને કોર્ટ આરોપીઓને સજા કરશે. આ કોન્વર્સેશન આરોપીએ સાંભળ્યું પાર્કિંગ એરિયામાં, અને એ પછીની એ કોન્વર્સેશન પછીની જે ડેટ હતી એ ડેટે આરોપીના વકીલ કોર્ટમાં હાજર નહોતા, અને કોર્ટે સડનલી એક તારીખ ચલાવવા માટે ફિક્સ કરી દીધી. એટલે આરોપીએ અરજી આપી કે ભાઈ મેં પાર્કિંગમાં આવી વાત સાંભળી છે. એક બીજી ફેક્ચ્યુઅલ વાત અગત્યની એવી કે જે નામદાર કોર્ટ હતી એના ભાઈ કોઈક પોલિટિકલ પાર્ટીમાં હતા, સગા ભાઈ, એવું પણ કહ્યું. સેશન જજ, the learned session judge, that is principal district judge, rejected that application. He rejected on 2 counts. One count was that so far as 408 is concerned, it will not be applicable as trial has already begun. Predecessor Judge સાહેબે 17-18 સાક્ષીઓની જુબાની લઈ લીધેલી. એટલે એકવાર કેસ પાટળ થઈ ગયો એટલે પ્રિન્સિપલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ સાહેબને 408 હેઠળ કેસ ટ્રાન્સફર કરવાના પાવર્સ નથી એવું ખેડાના ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ સાહેબે કહ્યું. આ એક મુદ્દા ઉપર રિજેક્ટ કરી. અને બીજો મુદ્દો એવો કયો કે આ જે એપ્રિહેન્શન છે એ એપ્રિહેન્શન પાકું નથી, રિઝનેબલ નથી, મના એવું નથી. આ 2 કારણોસર સેશન જજ સાહેબે રિજેક્ટ. મેટર કેમ ટુ ઓનરેબલ હાઈકોર્ટ, જે આ જજમેન્ટ આપને ચંદ્રકાંતભાઈનું આપ્યું છે. તો ચંદ્રકાંતભાઈના જજમેન્ટમાં આ સાહેબ પાર્ટીના નામ એટલે જુદા પડે છે. ચંદ્રકાંતભાઈ ઇઝ ધી એક્યુઝ એન્ડ ઉસ્માન ગની ઇઝ ધી કમ્પ્લેન્ટ. હું આપને એ બી બતાવું છું, નોટ ધેટ જસ્ટ સિમ્પલી મેકિંગ માય સબમિશન.
ચંદ્રકાંતભાઈના જજમેન્ટમાં હાઈકોર્ટે એવું કહ્યું કે ભાઈ સેશન જજ સાહેબે જે એવું કહ્યું કે પાવર નથી, એ વાત યોગ્ય નથી, પાવર છે જ. ટ્રાન્સફરની જે પાવર છે એ પાવર એટ એની સ્ટેજ આ એક્સરસાઇઝ કરી શકે, એટલે પાવર્સની વાત સાથે હાઈકોર્ટ સંમત નથી. બીજી જે વાત કરી એ એવી કરી કે જો આરોપીએ આવું સાંભળ્યું હોય અને સાંભળ્યા પછીની મુદતે આવી ઘટના બની હોય કે સેશન જજે કેસ ઓચિંતાનો ફિક્સ કરી દીધો ચાલવા ઉપર, તો આરોપીનું એપ્રિહેન્શન કંઈક સબસ્ટન્સ વાળું એવું કહ્યું હાઈકોર્ટે. સાથે સાથે એવું પણ કહ્યું કે સેશન જજ પણ એવું કહે છે કે ભાઈ એની પાસે કોઈ સાક્ષી તપાસાયેલા જ નહીં, જે કઈ સાક્ષી તપાસાયા હતા એ અગાઉના જજ સાહેબ પાસે તપાસાયા. એટલે હાઈકોર્ટે એવું કહ્યું કે આમે આ સાહેબ પાસે કોઈ સાક્ષી તપાસાયા છે નહીં. તો એ સંજોગોમાં we are not attributing anything against the concerned judge, but let the case be transferred to the other court. Now here I will end here so far as my submission on high court judgment is concerned. હવે સાહેબ અહીંયા high court નું judgment જોઈ લો. Paragraph 30, છેલ્લો paragraph. અગર તો I may show that conversation first. પહેલા તો સાહેબ to match both judgments, સાહેબ paragraph 1 માં your honor will find last line of paragraph 1, sessions case number 291 2003 નડિયાદ. Page 2, paragraph 2.5. Paragraph 2.5. પાના નંબર 3, ચંદ્રકાંતભાઈનું જજમેન્ટ. okay. 2.5. It is the case of the petitioner that on 31/7/15 the matter was on board before the third additional session judge Kheda at Nadiyar. On that day, the petitioner was standing in the parking area meant for the four-wheelers. At that time, the petitioner could overhear some conversation between complainant and his son, and they were discussing about the trial and were talking to each other that the matter would be surely taken up for hearing from next date onwards, and all the accused would definitely be convicted. હવે આમના ભાઈ એટલે જજ સાહેબના ભાઈ બાબતે જે છે એ આપને બતાવું, પણ બિફોર ધેટ કોર્ટના જે કન્ક્લુઝન છે so far as powers is concerned, પેરેગ્રાફ 17 પાના નંબર 10 પાવર્સ ના, જો કે આ મુદ્દો હું તો મારો તો છે જ નહીં, પણ આ ક્લેરિટી કરું છું. પેરેગ્રાફ 17 ઉપરથી છઠ્ઠી લાઈન top. Therefore, if High Court has power to transfer part-heard cases under section 407, the Sessions Court also will have the power to transfer part-heard cases as the wording of two sections are same. એટલે 408 માં મેટર પાર્ટ-heard હોય તો આપને યોગ્ય લાગે
expedient to the ends of justice. Powers ખરા. I am also not disputing. Nobody can dispute. આ તો કાયદો છે, આમાં dispute કરવાનો પ્રશ્ન જ નથી. હવે પેરેગ્રાફ 22. એટલે પહેલો પ્રશ્ન જે હોલ્ડ કર્યો એ આ હોલ્ડ કર્યો. Thus, so far as first contention is concerned, I hold that application filed by petitioner under 408 of the code for transfer is maintained. હવે paragraph, last paragraph, that is paragraph 30. જ્યાં હું ટ્રાન્સફર કરવા બાબતે હાઈકોર્ટે કહ્યું. પેજ 16. It is not in dispute that presiding officer concerned has not examined a single witness till this date. The witnesses examined so far were all examined by predecessor in office. The presiding officer himself has also not indicated his disinclination to hear the matter. At the same time, he has offered quite a stiff resistance to plea of transfer, as the same is revealed from his remarks forwarded to principal session judge. I am sure that the present additional session judge would have acted in a true sense of a judicial officer. But nevertheless, to ensure that justice is not only done, but also seems to be done, and in peculiar facts of the case, I feel that it will be appropriate if the principal session judge transfer the case to any other additional session judge in the same division. I make it abundantly clear that the transfer shall not be construed as casting any aspersion on the learned additional session judge. એટલે હાઈકોર્ટે ટ્રાન્સફર કરી દીધું કે ભાઈ આ કન્વર્સેશન થયું છે, જજ સામે કશું એટ્રીબ્યુટ નથી કરતા, પણ ઇન ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ જસ્ટિસ આ ટ્રાન્સફર થાય યોગ્ય છે. Now this order was taken by complainant before Honorable Supreme Court. Now kindly look to that judgment, 2016 volume 3 SCC page 370. એમાં સાહેબ આપકો પાના નંબર paragraph 1, just to compare, ઉપરથી છઠ્ઠી લાઈન 291 સેશન્સ કેસ. એટલે હું સાહેબ આ જ જજમેન્ટનું જ કહી રહ્યો છું આપને, નોટ ધેટ કે આ કોઈ પડતા જજમેન્ટ લાવ્યો. હવે આપ સાહેબ પેરેગ્રાફ 4 જો, પેરેગ્રાફ 4 જજમેન્ટ. As the factual score would unwrapped on 31/7/15 when the sessions trial was fixed before the learned third additional session judge Kheda at Nadiyad, as alleged, the second respondent was standing in the parking area meant for the four-wheelers, and at that time he could overhear certain conversation between the informant and his son that the trial would be surely taken up for hearing from next date onwards, and all the accused persons would definitely be convicted. As further alleged, the presiding officer said something regarding the trial which the accused correlated with the conversation he had overheard between the informant and his son. I am now comparing the facts. બંને કેસના facts સરખા છે. Now I may request Your Honor to permit me to skip rest of the things which according to me is not relevant. એ જ પેરામાં છેલ્લી 3-4 લાઈન. The learned principal session judge, while rejecting the application, had observed that once the trial commenced, he had no jurisdiction to transfer the case in exercise of power under section 408. As has been stated earlier, the High Court has unsettled the said view, and we have no hesitation to say so correctly. એટલે હાઈકોર્ટની એ વાત સુપ્રીમ કોર્ટે સ્વીકારી લીધી. હવે પેરેગ્રાફ 5.
પેરેગ્રાફ 5 માં આપ સાહેબ જે કોટ થયેલો પેરેગ્રાફ છે 43 એની પહેલા ઉપર જોશો તો ચંદ્રકાંત ભાઈ કેસ આપના ધ્યાને આવશે. એટલે આ ચંદ્રકાંત ભાઈ આ અને આ જે 43 છે એ મેં જે હમણાં પેરેગ્રાફ 30 વાંચ્યો ને એ જ રિપ્રોડ્યુસ કર્યો છે. I am sure that present additional session judge would have acted in true sense acceptance. Now, paragraph 6. On a careful scrutiny of the order passed by the High Court, it is not clear whether the High Court has been convinced that the accused has any real apprehension or bias against the trial judge. However, the observation of learned single judge, as it seems to us, are fundamentally based on apprehension, and to justify the same, he has referred to the remarks offered by the learned additional session judge to the session judge when explanation was called for. First, we shall refer to the issue of apprehension. The apprehension is based on some kind of conversation between the informant and another that the accused person shall be convicted. There is also an assertion that the trial judge is convicting judge, and that is why the High Court has observed that he is in dilemma. પછી સાહેબ પેરેગ્રાફ 7 માં ગુરુચરણ દાસનું જજમેન્ટ કોટ કરે છે. પેરેગ્રાફ 8 માં અબ્દુલ નઝીરનું કોટ કરે છે. પેરેગ્રાફ 9 માં અમરેન્દ્ર સિંહનું કોટ થાય છે. પેરેગ્રાફ 10 માં લાલુ પ્રસાદનું કોટ થાય છે. નાઉ લાલુ પ્રસાદના કેસના જજમેન્ટનો પેરેગ્રાફ 20 આમાં એક્સ્ટ્રેક્ટ કર્યો છે. જો આપ છૂટ આપો તો વાંચું પ્લીઝ. Independence of judiciary is the basic feature of the Constitution. It demands that judge who presides over the trial, the public prosecutor who presents the case on behalf of the state, and the lawyer vis-a-vis amicus curiae who represent the accused must work together in harmony in the public interest of justice, uninfluenced by the personality of the accused or those managing the affairs of the state. They must ensure that their working does not lead to creation of conflict between justice and jurisprudence. A person, whether he is a judicial officer or a public prosecutor or a lawyer defending the accused, should always uphold the dignity of their high office with a full sense of responsibility and see that its value in no circumstance gets devalued. The public interest demands that trial should be conducted in fair manner and the administration of justice would be fair and independent. પછી એ પેસેજ બાબતનું છે અને એની છેલ્લી લાઈન અગત્યની મને લાગે છે સાહેબ. લાસ્ટ લાઈન ઓફ ધીસ પેજ. The power has to be exercised cautiously and in exceptional situation. Where it becomes necessary to do so to provide credibility to the trial, there has to be real apprehension that there would be miscarriage of justice. Now, paragraph 11 and 12, according to me, most important, which inadvertently yesterday I made my submission. A trial court કેવી પરિસ્થિતિમાં કામ કરે. Paragraph 11. In the instant case, we are disposed to think that apprehension that has been stated is absolutely mercurial and cannot remotely be stated to be reasonable. The learned single judge has taken an exception to the remarks given by the learned trial judge and also opined about non-examination of any witness by him. As far as first aspect is concerned, no exception can be taken to it. The learned session judge, while hearing the application for transfer of the case, called for remarks of the learned trial judge, and in such a situation he is required to give a reply, and that he has done. He is not expected to accept the allegation made as regards his conduct, and more so while nothing has been brought on record to substantiate the same. The High Court could not have deduced that he should have declined to conduct the trial. This kind of observation is absolutely impermissible in law, for there is no acceptable reason on the part of learned trial judge to show his disinclination
solely because an accused has filed an application for transfer, he is not required to express his disinclination. He is required under the law to do his duty. He has to perform his duty and not succumb to the pressure put by the accused by making callous allegation. He is not expected to show unnecessary sensitivity to such allegation and recused himself from the case. If this can be the foundation to transfer a case, it will bring anarchy in the adjudicatory process. The unscrupulous litigants will indulge themselves in court hunting. If they are allowed such room, they do not have to face trial before a court in which they do not feel comfortable. The High Court has gravely erred in this regard. Paragraph 12. Paragraph 12 is a pehli pancho liti. I may skip with your honor's permission. I may read from here. Line number 3, 4, 5, 6. Chhathi line. It has to be borne in mind that the judge who discharges his duty is bound to commit errors. The same have to be rectified. The accused has never moved the superior court seeking its intervention for speedy trial. The High Court has innovated a new kind of approach to transfer the case. High Court should have kept in view the principles stated in KP Tiwari versus State of MP, which are to the following effect. Most important. It has also to be remembered that lower judicial officers mostly work under a charged atmosphere and are constantly under a psychological pressure, with all the contestants and their lawyers almost breathing down their necks, more correctly up to their nostrils. They do not have the benefit of a detached atmosphere of high courts to think coolly and decide patiently. Every error, however gross it may look, should not therefore be attributed to improper motive. Paragraph 13. Thus, analyzed, we are unable to sustain the order of transfer passed by High Court. Consequently, the appeals are allowed in part. The finding recorded as regards the jurisdiction of learned session judge is sustained. As far as the direction to principal session judge to transfer the case from third additional session judge to some other court, being vulnerable and wholly unsustainable, is set aside. The learned trial judge shall proceed with the trial and dispose of the same within 6 months. સાહેબ આવી વાતો અત્યારે બહાર ઉભા રહીએ તો આવી વાતો જાણી જોઈને અજાણતા ઘણા બધા કરતા હોય છે. હવે ફરીથી એક ખોટી રજૂઆત કરી કે મેં 811 ની જે અરજી રજૂ કરી છે એ ડિસાઇડ નથી થઈ. નથિંગ ટિલ્ટ ઓન ઇટ. ડિસાઇડ થઈ છે નથી થઈ એનાથી કોઈ આ કેસના એડ્યુડિકેશનમાં કઈ ફરક પડવાનો નથી. આપી છે તો આપી છે. મેં ગઈકાલે કહ્યું કે એ નિર્ણિત થયેલી છે. ગઈકાલે વકીલ સાહેબ એવું બોલ્યા કે આ ખોટી રજૂઆત છે. મેં કહ્યું સાચી છે. આજે ફરીથી પાછું કોર્ટને સ્ટેટમેન્ટ કર્યું કે મેં ખોટી રજૂઆત કરી. હું સાહેબ અત્યારે સાચી છે એ પણ પછી આવું છું. પણ હમણાં જે મેં એક પેરેગ્રાફ હાઈકોર્ટ સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદામાંથી જે વાંચ્યું કે હાર્મનીમાં કામ કરવાનું, આક્ષેપો નહીં કરવાના સરકારી વકીલો સામે. અમે નથી કર્યા, પણ કોઈ ચૂંટણી ભણે બને તો શું થાય? હવે એમના માટે સાહેબ છો એ હકીકત રહી. આજે બી એવું હજુ તો એવું કહે છે કે આક્ષેપો સાચા છે. એ જેલમાં હતા ને વકીલે લખી કાઢ્યું છે. હાઈકોર્ટે ડિવિઝન બેન્ચે જે પ્રીડિટર્મિન શબ્દ બાબતે કહ્યું સ્કેન્ડલસ, એમાં આજે બી એવી રજૂઆત કરે છે કે આરોપી તો જેલમાં હતા ને એ આક્ષેપો સાચા છે. આ કહે છે, આપ સાંભળો, આપ શું ટુ વોટ એક્સટેન્ટ ધીસ accused is instructing to the lawyer.
ફેબ્રુઆરી 19 નો ચુકાદો એ સાહેબ સાચો ખોટો લીગલ ઇલીગલ અધકચરો એ આ કોર્ટને હવે તો હાઈકોર્ટમાં જે થતું હશે એ થશે. તો ધેરફોર આજે જે ખોટી રજૂઆત કરી છે આપ સાહેબ, મેં જે રેકોર્ડ પરની રજૂઆત કરી છે એની સાથે સાહેબ આપ મિલાઈ શકશો. આઈ એમ ડીપલી ઓબ્લાઇજ ફોર ધ ક્વેશ્ચન. I was not aware about the. કઈ વાંધો નહીં. એટલે મેં કોઈ ખોટી પૂર્વક રજૂ કરી છે. મને ખબર હોત તો હું રજૂ ન કરત આ જજમેન્ટ માટે. એટલે આમાં મારો આશય કોઈ ખરો નથી. બરાબર. Before submitting your argument or before submitting We must- anything, we must- you have to clarify from your client, કરવી જોઈએ સર. even from court record, Right, right. when any advocate mentioned before the court, it is expected that same would be truth and only the truth. Yes, definitely. Sir. I should have searched in the. But you have failed so far as that kept for order is concerned, and that order was not passed by the concerned session judge, but order is already passed. A copy is already, પાસ થયો નથી મને બતાવ્યો. that's why I am telling you. આપ કહો છો એટલે Before mentioning to any court, you have to clarify yourself. પણ સાહેબ ઓર્ડર રજૂ થયો It is નથી. just an expectation of this court. કેપ ફોર હિયરિંગ છે પણ ઓર્ડર રજૂ થયો નતો. કાલ સુધી રજૂ નતો, આજ સવાર સુધી રજૂ નતો થયો. મને જ્યારે ઓર્ડર મારી પાસે જે ઓર્ડર હતો Whether it was produced or not, but when you are specifically stated that even after conclusion of the trial, even up to conclusion of the trial, that application was kept for order, passing order. હાજી એટલે આપણે એડવોકેટ છીએ, ચોક્કસ. litigants નું ધ્યાન રાખવું આપણી ફરજ છે, પણ નામદાર કોર્ટને પણ ગેરમાર્ગે ના દોરાય એ પણ આપણી જોવાની ફરજ છે. બરાબર છે, આજે રજૂ કરે છે, હમણાં સુધી રજૂ નતો થયો order. રજૂ થયો કે નથી થયો, પણ તમે જ્યારે કહો છો કે આ ઓર્ડર થયો જ નથી, તો આપણે મેન્શન કરતા પહેલા આપણે જસ્ટ હું આટલું કહું છું કે આપણે મને જે વેરીફાઈ કરી દેવું જોઈએ પ્લીઝ. બસ એટલું મેં તો accept મારે કર્યું છે. આનું કોઈ હું એડવર્સ પણ લેવાનો નથી, કશું નથી. Thank you. પણ ના આ ચોક્કસ. ટ્રાયલ દરમિયાન કોઈ પણ ચોક્કસ. જ્યારે નામદાર કોર્ટ સમક્ષ ક્યારે પણ કોઈ પણ રજૂઆત થાય ને તો આપણે એટલીસ્ટ જ્યારે controversy We have છે, to verify. it's not fair enough to produce it tomorrow even. ગઈકાલે જ રજૂ કરતો હતો, આ હજુ તો મને કહે છે સાહેબ, મારે ફેરનેસ બતાવવી પડે આ સાહેબને કે એમના આરોપી એમના અસીલના ઓર્ડરો મારે એમને બતાવવાની ફેરનેસ મારે બતાવવાની. ચાલો એ શું સ્ટાન્ડર્ડ છે? ના, એમના લિસ્ટ નથી. એમણે રજૂ તો કરેલો, આજે રજૂ કર્યું. ચલો 8 તારીખે ઓર્ડર પર પ્લીઝ વી આર ડીપલી એ સાહેબ પેલો ટ્રાન્સફરનો ઓફિસ ઓર્ડર છે સિનિયર મોસ્ટ પ્રેસિડેન્ટમાં મૂકી આ મેટર એવો ઓફિસ ઓર્ડર થયેલો. પહેલા શરૂઆતમાં જયારે આ મેટર આવીને ત્યારે ઓફિસ ઓર્ડર થયો છે, પછી થ્રુ આઉટ સિનિયર મોસ્ટ એડિશનલ સેશનમાં ટ્રાન્સફર થઈ છે આ મેટર થ્રુ આઉટ. આઠ તારીખે એ જે રજૂ થયું એને બધા હાથમાં કાપી દેજો. આ જજમેન્ટ છે ને આની પાછળ જ મૂકી દેજો. ના ના કઈ જરૂર નથી, પણ પાછળ મૂકી દો. હા એ આની પાછળ મૂકી દો. આ બધું ઓફ ધ રેકોર્ડ આવ્યું બધું પાછળ મૂકી દો. લો આ
લાવતા નહીં. કાપડ તો ક્યાં ગયું? હા. પાર્ટી પછી એ તો સારું 5.5 નો સામાન બધા સાઈડ આપેલો છે એટલે પછી ગયો છે. થોડું બધું થાય બરોબર. બાકી આવે એટલે આપણે કઈ ક્યાં ધક્કો કરે. અરે વારે લો. હા એ અંદર નીકળી ગયું. હા એ રાખવાનું છેલ્લે પાછો બોલ્યો ને એ મૂકી દઉં. એની કસ્ટડી હોય તો નથી એ તો ના મંજૂર જ થાય. અંડર કસ્ટડીમાં તો નહીં. સારું રાખી મૂકો હમણાં મારી જો કઈ વાંધો નહીં.
ચાલો હવે આપણે જઈએ. તો મંજૂર કરી દીધું. મંજૂર કરી દીધું.